Ashwati Aishwarya. So these two are important. We should want permanent people, and those who are permanent, they should be also rich enough, so that there won't be any problem for successive generations of people who ever attempt to go to those higher areas. So look at the administrative thinking that our scriptures provide to us, that no time we are all widowed with happiness. So happiness is always constantly present. And so in this context, we see that the Sadhya Devataha are our earlier people, and whoever performs yajna, he becomes a Devata. Because Deva Yajanam, Devayuhu, and Adhvaryu, well, these are all the terminology that you come across in the word, in the sacrifice. In the science of sacrifice, we have got suitable, significant vocabulary, which will tell us that our efforts will never go a waste. So Adhvaryu is the priest of the Yajurveda, and Adhvara is the pathway. He will be guiding us, leading us on the Adhvara. So the Adhvara is, we are also getting the benefits when once we take to the spiritual path. And that's why Krishna said in Gita, Name Bhaktaha Pranasyanti is one statement. And also, Kalyana Kruttata Durgatim Nagachati. Those people who do Kalyanam is Yagna, Yagadi, Kratu, etc. Those people who are devoted to this kind of Daiva Sampat given by the gods, they will always be enjoying. Maybe intermittently there will be some disturbances, and those disturbances are caused by the Rakshasas. And these Rakshasas are unwanted elements, they will be driven away automatically the moment you are adopting or you are practicing. That's why we say in the puja, Agamarthantu Devanam, Gamanarthantu Rakshasam. So all the Rakshasas who are preoccupying the area before you are starting the yajna and all that, they understand the Ghantanada has come up. It's an indication that we can go away freely, not to remain here. So they go away. And the gods who are there and elsewhere, they are also getting invitation come. So whenever you perform yajna, it is a location and an opportunity for all people to gather at one place, including gods. As we see, yajna contains yaga madbeku, yajna madbeku andre, ಮೂರು ದ್ರವ್ಯ ಸೇಕರಣ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾಹ್ವಾನ, ದೆನ್ ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ನಾವು ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ತ್ಯಾಗ. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೇ, ವೇರ್ ವಸೋರ್ಧಾರ ಹೋಮ, ವೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಸು ರೆಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಘೀ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, all that you put. And while putting that, the mantra also is significant. You say that Vasordharam Juhoti. So they will do that. There Shamchame, Mayaschame, and Aduda add Martha Rushigalu. Other than that, Vasordhara, Tuppada Dhara, continuous agarate, no breaking. Taila Dhara Vato is a proverb. So things are so continuous and unbreaking, like the oil flowing down. Oil cannot break in between, like water. Water may break, but not the oil, which is a continuous drop down. So, Vasordhara, Homa is the... So thereby, the complex of the yajna performance is well streamlined, and therefore we have all benefits there in that. So we have been seeing the formulas are our guidelines to us, and moreover, whenever you take to yajna, you are also being taught what are the things that you want also. Wants and desires. These are the two things with which we are all born. And in Krishna 16th chapter, he tells that when a janma takes place to all jatas, they are given asura sampat and daivi sampat simultaneously.
But it all depends upon their karma, activity and mental setup, what they pick up. And it is generally all beings born will pick up the dushta or the asuri sampat. But asuri sampat is given, Krishna gives only 1 or 2 slokas where enlisting the asuri sampat. But for the Daivi Sampat, he gives 4, 5, 6 slokas and keep on explaining, which means that it is a great endeavor, prayatna, it's a yajna, to be able to pick up some nice qualities. And for that, we have to study, not simply for sake of performance and all that, but for our own life management, life fulfillment and elevation. Adrinda, we have completed the Arsapurna Masa and come to know that that's respecting the full moon and new moon. And that is the sacrifice with which the sacrifice chapter begins in our Yajurveda. So what is that first? Then you have got Agnihotra, then we have come to the Agnishtoma sacrifice. Because Agni and Soma both are important. And within that complex of Agnishtoma, we got so many other gods also invoked, and they are also being placed. And more important is Agni, Soma, Vishnu, Indra, as we have been gathering, Maruts, and so on. So importantly, we have got, we can always take out what are the number, which is the number of gods that have been invited in a particular sacrifice. So if you, that is also a big separate study, which we try to make, because all sacrifices, all gods don't be present. There is a selection of the gods, something like in all meetings, all people are not there, though invited, select people are being honored, select people are being present. And like that, that kind of selection of the deities connected to the respective sacrifices also has been supplied to us by our rishis. ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ಸಿದ್ಧಂ ಅಂಡ್ ಸಾಧ್ಯಂ. ಸಿದ್ಧಾನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಟಂಬ್ಲರ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಂ ಸಿದ್ಧಂ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಸಾಧ್ಯ ದೇವತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈರ್, all that has been enlisted. And because a kind of payment, the ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಪೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯಜ್ಞ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸು, ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in Purush Sukta, in Rigveda, we have only 16 mantras. But when you come and sit in the Yajurveda complex, illapa ashtu matra saakagilla, innondu 6-8 mantragalu. Adhyasambhuta prithivyairasachya anta add ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you see that there is always the Rishi doing work and we have to only simply follow. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, and moreover, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿವಿಷನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿಥೌಟ್ ಭೂಮಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಭೂಮಿ, ಆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಮನುಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ where I can keep it? Then he went to Brahma, and Brahma, as we see in Purana, Bhagavata Purana, Brahma hatra hogi ella namma ee bhoobhaga ella kaltana agide, it has been taken away.
What? Then they went to Narayana, and Narayana became Varahavatam, and so on. You know that Varahavatam and all that. So that is to say that there is always a solution maker for our problems. We consider them as a problem, but when we approach a relevant person, he will give solutions, and with that our problems are resolved. So resolving our problem is our course of life. And we should not die with problems, rather we should be able to find some means that we can get out of it. Therefore, we have that kind of facility, and not talking much about the sacrifice as such. Today is good and important because our Prabhakargaru has joined this because he expects something more, and we also to know something more, because the mantras, people say that Yajurvedalli ಏನಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ವಾಹಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಬರಬೇಕು. No, this is not the way. You sit, you apply to the table and chair, sit and take the text, and you start reflecting and studying. Then you understand how much past has gone. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ past ಹೋಗಿದೆ. ಆ past ಅಲ್ಲಿ nobody was idle, because there is a great parampara. Narayana samarambham Sankaracharya madhyamam Asmadacharya paryantam Vande tam Guru paramparam. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಆಯ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, and Vyasa Bhagavan, who is the Usana Kavi, he is the Guru of Gurus, and he is nobody but Vishnu. Vyasaya Vishnu Rupaya, and Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidhaye Vasishtaya Namo Namaha. So Brahma Nidhi, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧಿ ಎನ್ನುವಾಗ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಆ ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Therefore, we believe in our tradition that he is one who tried to separate or divide the entire mass, floating mass of mantras into pigeon holes, 4 pigeon holes ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸ್ವರಗಣಾನ್ ಪಾತಿಗಭಸ್ತಿಭಿಃ. And the Surya Bhagavan, the moment he comes up, everybody starts doing puja. When Surya Bhagavan retires, all people retire to bed. Therefore, Surya is one who provides food for all gods, and therefore every god is indebted to Surya Bhagavan, the high. But Surya is nobody. Narayana, he is Surya Narayana, Samudra Narayana, and Veda. So like that, we have Narayana Sabda attributed only to few things in the nature. Therefore, now we are in the Yajurveda Taittiriya Samhita, first Kanda, second Prapataka, and then we are in the 13th Kandika, 14. There are only 14 Kandikas. So the Anuvakas, there we complete one session of the Agnishtoma sacrifice, Agnishtoma Yajna. Agni worshipped, Soma worshipped, and they are clubbed together also. Because who is Soma's functions are little different, Agni functions are different. So if you want to know who is Agni, who is Soma, the CVR biodata of these gods, mythology of these two gods have been well enumerated. And the cause for the Agni Soma is Mahavishnu, who is the very embodiment of Yajna by itself. Yajno, Yajnapatir, Yajva, Yajnango, Yajnavahana, Bhara, Bhrut, Katito, Yogi, and like that it goes. So Yajna itself, Yajnavahana. So if at all you want to convey anything to Vishnu or Devatas, you have to use the Yajna as your Vahanam, as your conveyance, so that your things will all go to them. Now I just repeat 1, 2, 13, the last Anuvaka of the 13.3, third bit, and where there is the eulogy for Vishnu. Because of Vishnu only, we are able to stay on the land. That's why Padayoh Vishnu Stishtato.
Netrayoho Chandraditya Udishthetam Karnayorasvina Udishthetam. Like that, we have got respective gods to take seat in our own body. When they come and take seat in our body does not belong to us. Nandu Deha Anu Tumba Mosa, Tumba Anyaya, never body. That's why in Ashtavakra Gita, that Ashtavakra Maharshi tells Janaka Maharaja, Natvam Deha, Nate Deha, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೀತಾ ಅವರ ಪಾಠದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So there he says, your body is not yours, and nate deha, natvam deha, you are not body, and the body does not belong to us. That whom is all Ishvara, Krupa. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ we have to make use of the time that is allotted to us, and also the facilities and amenities which are provided in our body. That's why sthirairangai tushtuvagam sastanubhe vyasema devahitam yadayuhu. That is the commitment that everybody born here. But looking at the pleasures and all that, people forget this and they run after them. How long? When once the enjoyment is over, they get tired, they go to another one. No. See, spirituality is the most important reclining point that one has to have. Now I'm reciting Dakshinam. See, so in the previous one, we say Divo va Vishnu Tava Prithivya Maho vo Vishnu Tava Antarikshat Tvasto Prunasva Bahuvihi Vasavyeira Prayacha Dakshinadota Savyado. Next we come, most important passage, very popular in our religious tradition, that if at all a break comes, we remember Vishnu, because Vishnu is the only deity who can patch up the breaks and make your action or performance continuous and updated. So Vishnu, Yajna updating, and Shiva for your Sandhya Vandana updating. So there is one temple in Kasi, when you make that Kasi Pradakshina, just on the bank of the Asi river, I think. So ಆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, he will do it. But in case of here Vigna, we have to remember Vishnu and we address him Vishnornukam Viryani Pravocham Yaha Parthivani Mimame Rajayumsi. Sivalinga avare ottira sikta nim passage. Or Subramaniam, anybody ready? 1, 2, 13, 3. Vishnornukam Viryani Pravocham Yah Parthivani Vimame Rajagumsi Yo Askabhayaduttaragum Sadastham Vichakramanastre Dhorugayaha. ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗುರುಗಳೇ? ಅದು 1, 2, 13, 3. 33. So Vishnu Raratamasi Vishnu Prishtamasi Vishnu Sraptristosta Vishnu Syurasi Vishnu Dhruvamasi Vaishnavetva. Yeah, next to Vishnornukam. Odi? Vishnornukam Viryani Pravocham Yah Parthivani Vimame Rajagumsi Askabha Yaduttaragam Sadastam
विचक्रमाणस्त्रेदोरुघायो विष्णो रराटमसि विष्णो प्रस्थमसि विष्णो आस्तेस्तो विष्णोश्चोरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा. Yeah, just briefly I will tell you what. So these are all everything belongs to Vishnu. So without Vishnu's consent, nothing will happen upon the earth. Therefore, we always say Vishnu, Vishnu, Vishnu 3 times. So when you say 3 times, one Vishnu upon the earth, one Vishnu upon the Antariksha, one Vishnu upon the Juloka. Therefore, Sarvam Jagatu Vishnu Mayam. And therefore, we call every god as a Vishnu. Vishnu, that Mahavishnu is different. All gods, all Vishnus put together, they become Mahavishnu, and that Mahavishnu is the ruler, chief. So, Vishnornukam Viryani Prabhacham. Now, whatever, there are so many distinctions, so many achievements of Mr. Vishnu. Avella kuda club maadre Viryani antar. Viryam means something not ordinarily possible to all people to do it. They are all the top winning points in favor of Vishnu. And Vishnor Nukam, Vishnu Nu. Vishnor Nukam means indefinitely, there is no doubt about. What is that he has done? Yaha Parthivani Mimame Rajagumsi. So Rajas means Java and Prithvi and the entire universe. So he tried to measure up the entire Bhubhagam. Vimame. Vima means to measure. You know the word Vimanam. Gallaru Paricha Vimana Dalli. Vimana andre English means Samsudali, Viyati Minotiti Mimanaha. The aircraft will measure distances in the sky. Therefore, the measuring is being counted in terms of the aeronautical miles. Bhumi mele hodre miles or kilometer. But when you go in the sky, they are all called aeronautical. And so when you sail in the water, that also different measure. So in either Tiyage, Akasadalli distances measure Martha Hogodake Vimame. That is trying to reach up the sky with one leg. You all know that he was one who covered the entire universe with 2 foot, 2 legs, 2 foot, and then 3rd foot Dhanam given by Bali Chakravarti remained a balance. And then that was exactly the Maya of Vishnu and plan of Vishnu. And he wanted to push down that Bali Chakravarti, who was a big nuisance also upon the land. So we know that in Vamana Avataram, so small, beautiful Brahmachari, and actually looking at that Brahmachari Swarupam of Vishnu, you see in Bhagavatam description, Bali Chakravarti was so much attracted, enamored of him, as he was informed about the presence of Vamana, Prabhatu Brahmachari. He came out and he specially invited him and treated him with this. But our Sukracharya, their guru, was not at all happy what Bali Chakravarti was doing. And this is the one clause. If Rakshasas can reject, disobey certain orders by themselves. For example, Sukracharya told him, no, this Vatu is not ordinary fellow. He is Mahavishnu, he has come to do you with, so do away with you. Then no said, whoever it is. Then he said, okay, I do it. Therefore, he asked, put before Dhanam. So he said, Potana says in one of his but the mantra is Vitra Vipraya Prakatidu Vrata Prakatav Vrataya Bhavate Vishnu Swarupaya Dasyam Batansu Kriya Chiprundaidanu Jeswarundu Antaranat. Andre Dana Marbekadru, Samskrutale Helbek. Telugali Mado, English Ali Mado, translation is no good. No text, Sanskrit mantra be translated and read. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು vibrations, power, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ಪೋತನ, who is a highly traditional scholar, respects the Veda, he created a formula for Dhanam by saying Vipraya Prakatavrataya Bhavate Vishnu Swarupaya Dasyami. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭರಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪವ ಅಂತವನು. ಅಟಂಚು ಅದು ಏನು ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಷಿಪ್ರುಂಡೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಝೂಮ್. ಸೊ ಆ ಝೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್, ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ನೌ ದಿಸ್ ಝೂಮ್ internet is helping us to reach more people. That's what it is. So here Balichakravarti offered his head. Put your third foot on my head. So he became, then that was wanted. So Balichakravarti himself offered his head and took. But after all that, Balichakravarti asked, Aya Mahanubhava, nange bhuloka andre tumba ishta. So at least ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then Narayana said, okay Babu, you have done such a great sacrifice of giving away the entire land. I should give. So every year after Deepavali Amavasya, the first day of the Kartika Masa is dedicated to you. What is it called? Balipadyami. Avattu Balikota anta ಮಾಡಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಸ್ ಬಲಿ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಫೆಲೋ. ಬಲಿರ್ ವಿಭೀಷಣೋ ಭೀಷ್ಮ ಕಪಿಲೋ ನಾರದೋರ್ಜುನ. ಸೊ ವೈಷ್ಣವ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೈಷ್ಣವಾಃ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಬಲಿರ್ ವಿಭೀಷಣೋ ಭೀಷ್ಮ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸ, ಬಟ್ he ranked first foremost among the Vishnu bhaktas. And again Vibhishana, again he's a Rakshasa, but he also ranked. But when you come to Narasimhavataram, Prahlada reaches that. Prahlada is also a Rakshasa. So Prahlada Narada Parahasara Pundarika. So Prahlada takes the first role in among Narasimha Bhaktas or Vishnu Bhaktas. Note there are. So Janma Yavadadru Kuda, Namge Janma is not important. Nama Samskara, Samskruti, Abhyasa and Yoga. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಂಭ, ಅಹಂಕಾರ, ದರ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಿಮಮೇ ರಜಾ ಗುಂಸಿ. And moreover, he tried to divide the entire universe into two divisions. One the Prithvi and another is Akasha, another Raksha. So ಎರಡು ತರಹ ಅವರು ವಿದ್ಯಾ. So Askabhat Uttaragum Sadhastam. Sadhastam is the seating place. And Vichakramanaha Tridha Urugayaha. So Vishnu is the Urugaya. Means he has got that long strides that he makes, able to cover unlimited distance without, that's why he's called Aprameya. So Vishnu is called Aprameya. You cannot measure him, say Vishnu is this much. No size, no dimension for him. And then we are here mentioned about the Rarata, Prushtam. Rarata is the Lalatam, the forehead, and Prushta is the back. Sapta is the lips, the corners of the lips. Then Syu is the needle, and Dhruvam and Vaishnavam and everything. Oh, for Vishnu, I am dedicating it. Vishnave tva dadami. So konege tyaga ano tumba important to irbeku. See, for example, in Kathopanishad, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ಇವನು ನಾಚಿಕೆದ ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ. Sometimes it happens to between father and son. ಅವನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ,
You have nothing for yourself. What are you going to give me? ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಹರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಆಗದೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಚಿಕೇತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. So the moment Rushi Vakyam Namithya Rushi Bhashitam is Valmiki. ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್. ಅದರಿಂದ ನಮಿಥ್ಯ ಋಷಿ ಭಾಷಿತಂ, ನಮಿಥ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಚನಂ ಅಂತ. ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ರೂತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಯಾಕೆಪ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾನೋ ಆಶಿಷ ಸಂತು ಸಂತತಂ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಸತ್ಯಂ ವಾಚಂ ಅಸೀಮಹಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯವಾಕು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ಯೂರಸಿ ಧ್ರುವಮಸಿ ವೈಷ್ಣವಮಸಿ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, who is the king or who is the enveloper of the entire earth? It is only Vishnu, because Vishnu Patni, that's why we say Vishnu Patni Mahim Devim ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಹಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವಿ ಅಮ್ಮವಾರು, who is she? At first Vishnu Patni, she is primarily the first wife of Vishnu and then Lakshmi. That's why so we have got that kind of division. So that's why Bhudevi, Sri Devi, both of them have occupied the chest area, because chest is the only Vishalavada Bhaga. Avishala Vachastalaha anta ಈ ಸನ್ನಿವಾಸ ಗತದಲ್ಲಿ ವಚನ. ಸೊ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಮಸಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಕುರುಶ್ವಮದರ್ಪಣಂ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಕುರು ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ಕರ್ಮ ಕುರು ದರ್ಫೋರ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೀ ನೋಟ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅವತಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ, ವೇರ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಏತೇ ನಿಹತಾಹ ಪೂರ್ವೇವ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೌರವಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್, they're all there already killed, but I want you to be taking the credit of the killer of all the Sainyam, both sides. So that's what. And moreover, when Arjuna cried, he said asochan anvatostasvam prajnavadamscha bhashase ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಏನೋ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀ ವರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೂಪರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದ ಅಂಶ ಭಾಷೆ, ಆಸ್ ದೋ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನರಕಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ನೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ 1 to 14. 13th ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ of Vishnu parts upon the earth, and ultimately you see the statement Vishnumayam Jagatu, Vishnur Maya Pravartate. ಈ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಿವ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್. ಶಿವ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೆನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೇಮ್ ಎಸ್ ಎ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರಂ and he tried to distribute the amritam to all people,
and Agoit Avatara purpose, he disappeared. But Shiva was not present all these things. Papa ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವ ಬಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಮೋಹಿನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಮಾತಾಡದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೋ ಹಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಹಿನಿ, ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂತ ದಾಸುಲೇಖದ ಅಂತ. ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್ to ask for Amritam, but only that Rahu Ketu, they are the two Rakshasas, they only know. That's why God immediately was punished. But another point, what I want to tell you is that Shivan or Vishnu telling Nan Mohini Agidini, I became Mohini. Okay, then he said, I want to see you, how you are like Mohini, how much beautiful you are. ಆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಂಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಯತೀನಾಮಿತಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ನಿಗ್ರಹ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಲೈಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವ, ಅಂಡ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋಹಿನಿ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿವ, ವೆರ್ ಶಿವ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೋಹಿನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ಶಿವನಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನ್ಮಥನ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಡ್ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಈ ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೋಹಿನಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಸೊ ಆ ನಾಮ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ನಯನ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಶಿವ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದರ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳು ಸೋಲಿಂಗ ಅವರೇ. ಕೃಣಸ್ವ ಪಾಜಃ ಪ್ರಸಿತಿಂ ನ ಪೃಥ್ವೀಂ. ಕೃಣಸ್ವ ಪಾಜಃ ಪ್ರಸಿತಿಂ ನ ಪೃಥ್ವೀಂ. ಕೃಣಸ್ವ ಪಾಜಃ ಪ್ರಸಿತಿಂ ನ ಪೃಥ್ವೀಂ. ಯಾಹಿ ರಾಜೇವಾಮವಾಂ ಗುಂಜಿಭೇನ. ಯಾಹಿ ರಾಜೇವಾಮವಾಗುಂ ಇಭೇನ. ಯಾಹಿ ರಾಜೇವಾಮವಾಗುಂ ಇಭೇನ. ಋಷ್ವೀಮನು ಪ್ರಸಿತಿಂ ದೃಣಾನೋ. ಋಷ್ವೀಮನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ದೃಣಾನೋ. ಋಷ್ವೀಮನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ದೃಣಾನೋ. ಅಸ್ತಾಸಿ ವಿದ್ಯಾ. ಅಸ್ತಾಸಿ ವಿದ್ಯಾ. ರಕ್ಷಸಃ ತಪಿಷ್ಠೈಃ. ತವ ಭ್ರಮಾಸ ಆಸುಯಾ ಪತಂತಿ. ತವ ಭ್ರಮಾಸ ಆಶುಯಾ ಪತಂತಿ. ತವ ಭ್ರಮಾಸ ಆಶುಯಾ ಪತಂತಿ. ಅನುಸ್ಪೃಶ. ಧೃಷತಾಸೋಸುಚಾನಃ. ತಪೋಗುಂಸ್ಯಗ್ನೇ ಜುಹ್ವಾ. ಪತಂಗಾನ ಸಂದಿತೋ ವಿಸೃಜ ವಿಶ್ವಗುಲ್ಕಾಃ.
ಪತಾಗಾನ ಸಂಧಿತೋ ವಿಸೃಜ ವಿಶ್ವಗುಲ್ಕಾಃ ಪತಂಗಾನ ಸಂಧಿತೋ ವಿವಿಸೃಜ ವಿಶ್ವಗುಲ್ಕಾಃ ಪ್ರತಿಸ್ಪಶೋ ವಿಸೃಜ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ಪ್ರತಿಸ್ಪೃಶೋ ವಿಸೃಜ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ಪ್ರತಿಸ್ಪೃಶೋ ವಿಸೃಜ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ಭವೋ ಭವ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ಭವ ತೂರ್ಣಿತಮೋ ಭವ ಆಯುರ್ವಿಶೋ ಅಸ್ಯ ಅದಬ್ಧಃ ವಾಯುರ್ವಿಶೋ ಅಸ್ಯ ಅದಬ್ಧಃ ವಾಯುರ್ವಿಶೋ ಅಸ್ಯ ಅದಬ್ಧಃ ಯೋ ನೋ ದೂರೇ ಅಘಸಗುಂಸಃ ಯೋ ನೋ ದೂರೇ ಅಪಶಗುಂಸಃ ಯೋ ಅಘಸಂ ಅಘ ಅಘ ಸಿನ್ ಅಘಸಂಗು ಸಗುಂಸಃ ಯೋ ನೋ ದೂರೇ ಅಘಸಗುಂಸಃ ಯೋ ನೋ ದೂರೇ ಅಘಸಗುಂಸಃ. So this is one bit, one portion of the 14th Kandika, whereon we get the praise of Agni. Ishta tanaka Vishnu ಆಯಿತು, because Vishnu, Agni, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅಗ್ನಿರ್ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುರ್ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೆ ಮಾ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರಃ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ನ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? He is the omnipresent and all pervader, and he is the enveloper. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಯ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ವಿಷ್ಣು ಮಯಂ ಅನ್ನುವಾಗ there is no place where there is no Vishnu, which means that Vishnu also is the embodiment of all gods, and all gods are the embodiment of Vishnu. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಷ್ಣು ಅಂತೀವಿ. That you can see in our sloka. I don't know who wrote that Shuklambaradaram Vishnum. ಎಲ್ಲಿದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೋರ್ಸು, and I don't know the author also, and nobody bothers. But ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಶ್ಲೋಕ where all gods are supposed to be wearing perfect white dress, pure dress. ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ ಮಡಿಯಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿಹಿ, ವ್ರತದ ಮಸ್ಸುಚಿಹಿ, ವಿಪ್ರಶುಚಿಹಿ, ಶುಚಿ ರೋಚತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಗಣಪತಿ, ನಾವು ಯಾರು ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ ಓನ್ಲಿ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನೇ ಅಗ್ನಾಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಾಯಾಹಿ ವೀತಯೇ, ಬಾಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೂಜಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ, ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಗೃಣಾನೋ, you are all being praised. We know that you are not ordinary fellow. You have rich mythology, rich achievement, and rich power with you. Anta ninnanna vitaye, for my sacrifice, grunanah, and yaru havyadataye, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಇದಾನ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನು he is ready to give you food. ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ಇದೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಊಟ ಪ್ಲಾನ್ಡ್, ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರಲ್ವಾ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 40 people, only 4 people is there. 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ 40 ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೃಣ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಹವ್ಯದಾತಯೇ, ಹವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಹುತಿಗಳು, ಆಹಾರ.
ಈ ಹವ್ಯ and kavya and also we have got naivedya. So bali, ಈ ಮೂರು ಹವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ that you offer into the fire. ಆ ಫೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋಮ ಕುಂಡ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಸೈಜಸ್ಸು ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಘವ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 18-20 ಪೇಜಸ್. ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಟೀ ಟೈಟ್. ಟೀ ಪಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಟೀಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಪೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೇ ಪೇಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಕೃಣುಷ್ವ ಪಾಚಃ ಪ್ರಸಿತಿಂ ನ ಪೃಥ್ವೀ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ. ಪಾಚಃ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ. ಸೊ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಣುಷ್ವ, ಮೇಕ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್. ಹೌ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನ ಪೃಥ್ವಿ, ಲೈಕ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ you also spread your influence and mahima any and everywhere. Yahi rajeva vibhena rajiva. Sibhena means, see, let like king coming with this retinue or parivara, you also come with all your parivara and occupy this particular place. And again in next one says Trushvim ಅನುಪ್ರಸಿತಿಂ ದೃಣಾನೋ ಅಸ್ತೋಸಿ ವಿದ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯ ರಕ್ಷಸಸ್ತಪಿಷ್ಠೈ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನು, ಬಲವಂತರನ್ನು, ಯೋಧರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ದಿ ಈವಿಲ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಆತ್ಸರ್ಯಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಃ ತಪಿಷ್ಠೈ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರುಜನ್ ಋಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ನೋ. ಓ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮನ್ಯು ದೇವತಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಸಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ that, see that they all run away. Normally when Nayaka dies, all Rakshasas will disappear. When Indrajit died, all Rakshasas went back to Ravana and told, no more we can fight because Indrajit is done, our leader is killed. So itaraha, as long as the leader is there, until then there will be war. Afterwards, when leader is killed, that's over. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲೇನು ರಾಕ್ಷಸಃ ತಪಿಷ್ಠೈ ವಿದ್ಯೆ. ಸೊ ಪ್ರಸಿತಿ ಅನ್ನೋದು 2 times ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿತಿಂ ಪಾಚಃ ಪ್ರಸಿತಿಂ ನಹ ನ ಪೃಥ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ತವ ಭ್ರಮಾಸ ಆಸುಯ ಪತಂತ್ಯನುಸ್ಪೃಶ ಧೃಷತಾ ಸೋಸುಚಾನಃ. See, sosuchana is important for us because Agni is highly brilliant and fire and powerful. Nobody can defeat Agni in the world. You have noticed the Canadian fire and the Bandu forest, so much of area caught up with conflagration. The smoke came up to so many miles away. Chicago was 2-3 days
hazy and smoky. If people went out, they were all choking. ಆ ಹೊಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೊಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ. ಅದರಿಂದ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಪರತಿ ಸ್ಪೃಶೋ ವಿಸೃಜ ತೂರ್ನಿತಮೋ ಭವ ತೂರ್ನಿತಮಃ ಭವ. And more important, Agni is most important God in our body, because he has to take care of the swasa or pranavayu and also apanavayu. In order payur visha payur vaso asya adaptaha. Please protect the downloading in our bodies. So bari loading matra alva, loading and downloading both must be harmoniously taking place. That is the point of Aragyam. So ಯಾವ ಅಗ್ನಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಸಂಭವ. ಸೊ ಯಾವ ಅಗ್ನಿ ಯಾವ ಯಜ್ಞಾಂಗಿ ಮೋಡಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೋ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅದಬ್ಧಃ ಪಾಯುಹು ಅಸ್ಯಾಹ ವಸೋಭವ. So even that payu also has got to be protected. Thereby you understand, our Rishis have presented wholesale, holistic health conditions in every human being. That's why you will remind your presence and then prayer and needs the moment you take to the mantras, the moment you take to the prayers, which are all submissions of your wants and desires and further. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಸು ಯಾ ಪತಂತಿ ಅನುಸ್ಪೃಶ. ಸೊ ದಿ ಅಗ್ನಿ is also like a bird. So patanti, that is trying to fly out like a falcon or like a bird. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೂನು ಆಮೇಲೆ next two points, that 14 complete is a prayer for Agni, and we get very good ideas about the mythology or the personality traits and functional abilities of Agni Deva. That's why, see, Agni has occupied our hotte, Jathara Agni antivala. Where is Agni entered into our body? He entered into the stomach because he has to do a lot of work. Agni, Jathara Agni, tumba chanagi work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು substances ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ the whole body is safe and healthy, and all the rasas, all the strength of all the limbs inside our body will turn into retas, and that is the important thing. The essence of man eating the food and all that is there in the form of retas and sukram, and that is able to generate further, as we understand from the Taittiriya Upanishad and so on. So I think now it's just time. I don't want more. So I will stop here. We continue next. Om Swasti. Helapa Sahana Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahano Bhunaktu Sahavijankaravavahai. Tejasvi Namadhita Vastu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओम तत्सत्. हरि ओम नमस्ते.